Joe Scally, Spieler von Borussia Mönchengladbach. I started playing soccer, I think when I was about 3 or 4, honestly, whenever I could start walking. My brother played before me, so I pretty much just followed in his footsteps, and that's how I got into it. Also ich finde es eine der schönsten Geschichten so von Top-Talente-Transfers, die wir bisher gemacht haben. Wir wussten ja bei ihm, dass wir ihn erst mit 18 holen können, mussten aber schon relativ früh sicher sein, dass es der richtige Spieler ist. Und deshalb haben wir ihn bei der U16 bei einem Turnier in Amerika haben wir ihn zum ersten Mal gesehen. Der Joe ist spät geboren, am 31.12. Das heißt, er hat damals schon als 14-Jähriger in der U16 gespielt, also dann auch sich gegen ältere und größere und im Zweifel auch schnellere Spieler durchsetzen müssen. Yeah, if you are better than the players your own age, you have to challenge yourself and play against older players. So honestly, our whole team was younger. We were the first academy team coming out of New York and first team to win a championship, so it was special. And yeah, we had a bunch of players on the team who were all younger than everyone else. Yeah, it makes me very proud. Coming from New York, you know, being the second homegrown from the New York City Academy, it was definitely a special feeling when I was 15 when I signed. I'll start with the recruitment from New York City. They pretty much found me from youth national team camps. They came to one of my tournaments. Das Entdecken ist das eine, ja, das findet mittlerweile ja auch in vielen Vereinen relativ schnell statt. Dann nachzuverfolgen, für uns einfach eine gute Entscheidung zu treffen, auch den Eltern dann sagen zum richtigen Zeitpunkt, wir versprechen jetzt ja auch was, wir versprechen eine Karriere, wir zeigen einen Weg auf, der nachvollziehbar sein muss. Und ja, und das haben wir getan. The move to come to Borussia was definitely a scary move at 18. Leaving your family, it's not common to fly across the world, you know. So it was definitely scary, especially because it was a Corona time where everything was closed. You know, it was definitely hard to make friends over here. It was hard to go out, be in the city, just do normal things. So it was an easy decision to come to Borussia, but the first couple months were very hard. Du darfst nicht mehr und davor weißt du nicht. Ach so. Ich will nicht lachen. Ja, aber Nico, wollt ihr lieber diese sein? Schade. Hey, Joby. Have a nice flight. Danke. Komm, Nationalspieler. Häng auf, Alter. Hey, was machst du denn hier? We knew Friday night in Augsburg, it's always a tough game, but the whole team is talking, everyone is talking 2 wins in a row, and we wanted it so much, I think maybe it got in our heads. It was not a bad start to the game. You know, we had a lot of possession. It was more we just couldn't find those
those angleless passes, getting in runs in behind. I think that was such a big topic that game because we had so much of the ball in our own end, and it just was simple mistakes that we kind of lost. We came out a little flat-footed in the second half, and they get one early. And then after that 2-0, you know, you're still in the game, of course, but we got one from Tim late, and it just wasn't enough to get the tie over the line. Tut es extrem leid für die Fans, die hier mitkommen Freitagabend, unfassbar, wie viele hier sind, wie viel Stimmung die machen können und wir können das nicht am Platz bringen. Ist einfach extrem enttäuschend. I think for everyone it's different. You know, for the national guys like myself, when you have a game like this, you know, it's the worst feeling. It sits in you for a day or two, but when you go with the national team, you completely need to switch off and go into a different kind of mode because you're with a different team then and you're for your country, you know. So it's, for us national guys, it's different where we can kind of just flip that switch then and have a new focus for the next 2 weeks. But I think for the guys here during training and stuff, it's a little more difficult because you're just sitting on that one result for 2 weeks with no games. You know, we went into that Panama game at home with a lot of fight, especially because last time we played Panama was in Copa America and we got a red card early, ended up losing the game. So that was definitely a revenge game. And then, you know, going into Mexico, that's, you know, one of the best games as an American soccer player you can play is this American-Mexico derby. So going down there, playing in Guadalajara, we knew it was going to be not about soccer at that point, more just about fight. And yeah, you know, same thing, fields wasn't good. You know, crowd all against you. Öffnen natürlich wieder Türen, auch für uns, weil wir einfach jetzt ein Beispiel haben, dass sowas auch funktioniert, dass man das bei Gladbach auch kann. Und klar hat sich jetzt ein bisschen auch seine Wahrnehmung verändert in seinem Land. Er ist jetzt Stammspieler sogar, ja, weil natürlich sein Konkurrent auch sich erstmal verletzt hat. Hat jetzt auch diese, ich sag mal, die Situation, dass er zur Nationalmannschaft geht, spielt, weite Reisen hat, zurückkommt, sich schnell regenerieren muss, um dann auch wieder zu spielen. Also alles neue Sachen, die ein bisschen Anpassung brauchen. Ja, aber das wird ihn dann zu einem kompletten Spieler machen. Wir haben gut gespielt, viele Tore gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich so gut wie nur verteidigt und ein paar gute Konter gesetzt. Hat Spaß gemacht. Hier können wir nach Hause fahren. Ich glaube, wir haben die Länderspielpause jetzt gut genutzt, um uns aufs nächste Spiel vorzubereiten. Und von daher haben wir uns die freien Tage jetzt verdient.
Ey Haki, bis wann geht eigentlich dein neuer Vertrag? Bis 2029. Yeah, Haki was on fire, you know, last half of the season. I think he scored 10 goals. He even helped me out. He had 2 of my assists were to him. So he's such a great guy in the locker room, a good character, and someone who always works hard. And for the young players, is definitely an example. And for him to get a contract extension, it's more than deserved. So, und dann. Was machst du? Nee. Hä? Hier, Doku. Hey Joe. Wie geht's? Ja, gut, danke. Wenn ich dich sehe, immer gut. Ah, gut. Und Du bist gesund angekommen, ein bisschen müde, aber sonst geht's dir gut. klar. Dann geht's mir auch gut. Und wann ist dein Geburtstag? 28. Dezember. Boah, Opa! Adamski ist ein Opa. Was? Und Burdi? What's up? Yeah, I mean, coming always back from the national team, you have so much confidence because you're playing with best players from your country, and you know sometimes you have players on your team that are also some of the best players in the world. So it's definitely something that you gain a lot of confidence from, and I think we had a bunch of national players that played well. Hey, Welcome back, machine. Jody. What are you doing there? Vorsatte. Shio. Wie geht's? Good. Tim, almost score. Almost. Right? Yeah. Offside? Like, a little bit. Was not offside. I don't think that it was offside. Yeah, it was bad video referee. Neue Nummer 9. Neue Nummer 9. Neue Nummer 9 von Deutschland. Wie geht's? Wie war's? War geil. Krass. Top. Oh, er war echt gut, Alter. Das ist jetzt, ne? Wird ja auch mal Zeit, Alter. Wie clean waren der, Alter? Scheiße, ich hab nicht auf Aufnehmen gedrückt. Scheiße. Boah, wäre der noch mal gewesen. Johnny, das bleibt intern, ich sag das. Ja, ich finde ganz schon. Ich kam aus der Toilette und dann sagte ich, was ist? Oh. Oh, der hat so wehgetan. Oh. Ja. Ich sah die Katze! Die Katze aus Gladbeck! Ja! Oh, wie hält er den? Geil! Oh, ja, Sibyl! Ja! Lass! Oh, und tschüss! Boah! Da oben!
Bälle führen. Rigoros, Männer, rigoros. We knew Heidenheim comes out with a lot of power, a lot of running, a lot of energy. Of course, they go up 1-0, but it never felt like we were in danger. We never felt stressed on the ball. We really took control of the game, I think, the whole first half. And then we get that goal, tie at 1-1. We get another one, 2-1. And there's Kleindienst! Then to go up 3-1, you feel so safe. But then for them to get right back after that third goal where we get a foul, then a penalty happens. Yeah, it's not what you want, go 3-2, but then we also stayed calm. We had chances to score at the end, so did they, so 3-2 was a good result. In the end, they could have scored to tie at 3-3, but we also had a bunch of chances with when Flo came into the game, Tomáš, Dogi, so 3-2 in the end is a fair result. Yes! Ist dann doch ein Gegeneinander und am Ende bin ich extrem froh, dass wir es entscheiden konnten für uns. Darf ich jetzt gehen? Ja, du darfst jetzt gehen. Geh jetzt. Where are we going? Right now we're going to lunch. It's a place called Laura's Deli, non-sponsored. It's got some nice healthy food. I go almost every day in the city, in the Karlsplatz. I go with Jan Olszewski sometimes, and that's where we're going to now. Right down here, that one. Yeah, living in Dusseldorf, it's nice. You have the countryside, I guess, if you drive out 15 minutes of the city, but at the same time, where I live, you can just easily walk outside, go to a coffee shop, kind of get your mind off soccer whenever you need to, and just become a regular person. I think that's really important. So that's definitely a main reason why I live there. Hello, Miss Kelly. Hello. How are you? Good. All right, welcome to the Joe Scally Man Cave. Versus and Ryan here, my girlfriend, in some pool, and I haven't lost, so here we go. Yeah, it's very nice. I mean, the last 3 years I've came home from training and kind of just not sat in silence, of course, I watch TV and things like this, but you kind of just are speaking to yourself most of the time, So definitely to have her there this past couple months has been very nice. She's so supportive, always helping me out, and always there to cheer me up after a bad game and everything like that. So it's very nice. Yeah, I think I'm someone who likes to, walk around the city or just walk around somewhere, kind of always doing something. I'm not
someone who really likes to just stay inside. Cadeau de sa part. Merci beaucoup. Merci Manu. Manolo, tanti abbracci, in bocca al lupo. Oh là 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 là. Il a mis pour les frérots. Pour les frérots. C'est pas mal ça, c'est bon hein. And why you didn't put it on the top? Yeah, this game is tough to describe, same as Augsburg, Bedfield, Friday night. You know, everyone is against you. It's something that you get fired up for sure. Das ist ein Macher. Es ist der Auftakt des 8. Spieltages hier zu Gast in Mainz. It was definitely not the best feeling from us. They came out hot. You know, we made a couple of just technical errors, I think. Didn't have clear chances on goal in the first half. We came at halftime and it was the same idea. We know if we can't win this game, we have to come out with a point, and I think the team really rallied together. Did that in the second half. You know, we went down. It could have got worse when you go down, but came right back, scored the 1-1, and then really kept the results solid. Klein geht's! Das ist die Antwort! It's okay. Last action, you fall down? Or? Yeah, no. After shoot, Yeah. I do
like this. I was no. forgotten my shoulder. Then again. Very intelligent coach. In the end, you never have a good feeling when you guys play like this. Jetzt unten rechts. Da freust du dich doch schon die ganze Zeit. Ja, drauf, ich oder? hab's ja gesagt, ich wollte unbedingt nur hierher. Gleich geht's los. Ja. Bist du aufgeregt? Nee, du? Ja. Gut. Vielleicht moderiere ich heute auch. Echt? Ja. Könntest du das? Nee. Aber man kann es ja probieren. Tim Kleindienst, neuerdings auch Fußball-Nationalspieler. Und hier kommt er mit einem Big Service. Herzlich willkommen, Tim Kleindienst. Fangen wir mit den Schildkröten an. Sind die schon im Winterschlaf? Nee, tatsächlich noch nicht, aber das wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen passieren. Es ist ja nicht so, dass dass da eine mega schlechte Stimmung herrscht. Also habe ich nicht das Gefühl, weil ich glaube, das muss man den Fans auch wirklich zugutehalten. Die glauben da echt dran, dass da was bewegt werden kann. Die sind brutal positiv gestimmt. So, Borussia Mönchengladbach. Jawohl, der passt. Sehr, sehr gut. Jawohl! Eva, vielen Dank. Danke. Warte mal, lass dir erstmal ein Foto fertig machen. Also Ghostface ist auf 3, Ja. aber hier schwanke ich. Aber weißt du was, das Gute ist ja, die sind ja auch zusammen im Film, von daher sind die zusammen auf 1. Es gibt keinen dritten. Yeah, my first half year I came here, the plan was always to train with the first team, play games with the second team, kind of get used to German soccer and culture, all things like that. So those first months with the second team for me, I think was, an awesome experience, an awesome way to, get in with the guys, get in with the players. Er hatte schon MLS-Spiele, ja, also er war schon auch im Profifußball schon mal angekommen, aber eigentlich hat er dann bei uns nochmal angefangen, jetzt Herrenfußball zu lernen, hat 15 Spiele bei der U23 gemacht, auch ein Teil unseres Weges, den wir immer wieder sagen, der bei uns möglich ist. Dann hat es ja relativ schnell auch dann bei Adi Hütter geschafft, in der Anfangsformation zu stehen, nach einer guten Vorbereitung. Er ist beidfüßig, er hat eine gute Physis, er kann viel laufen, er kann mit rechts und links dribbeln. Also eigentlich perfekte Voraussetzungen, um auf der Außenbahn zu spielen. Den Einstieg in die Bundesliga hat ihm ja seine Beidfüßigkeit praktisch erleichtert, weil er dann gegen Bayern ja auf der linken Seite begonnen hat. Das meine ich mit außergewöhnlich. Da muss man schon, wenn man von außen was holt oder aus dem Ausland was holt, dann gehört das schon dazu und das hatte Joe. So this was a big advantage to me going to the first team because that half a year that first year where I played with the first team, where I started against Kaiserslautern and Bayern in the first game, I played left back. Yeah, I think the first goal was just honestly at that point the cherry on top of how the season was going. I was so young. I was 18. I was flying. I was kind of not thinking about anything, just playing. We had such a good team, and that goal was. I didn't get called into the national team, I think, where I felt maybe I was going to. So that was right before that international break, and Adi Hütter, because I was homesick. I was 18. I was young, so he told me I can go home that week during the international break.
So just to be able to score that first goal, great ball from Jan, and then to enjoy it with my family at home the week after that was nice. Ich glaube, das war auch für ihn so wie eine Explosion und dann merkt man ja auch dann in vielen Situationen, merkst du ja erstmal, hey, ich kann das und ich bin gut genug und jetzt mache ich sogar Tore und auch wie die Mannschaft sich mit ihm gefreut hat. Ich meine, die Bilder hat man auch im Kopf, oftmals ist das ja ein gutes Zeichen, wie sehr so ein Spieler integriert ist und wie sehr sich auch die Mannschaft für ihn gefreut hat, weil er einfach ein guter Junge ist. Der ist höflich, der ist freundlich, das ist ein lustiger Kerl, für den freut man sich einfach und das war bei diesem Tor halt extrem schön zu sehen. Also ich freue mich meistens dann für die Familie und den Jungen zusammen, weil ich spüre da die größte Verantwortung. Holst du junge Spieler hier hin und wir haben mittlerweile Top-Rahmenbedingungen. Wir haben Zuschauer, wir haben Fans, die das akzeptieren, dass junge Spieler hier ihre ersten Schritte machen, Fehler machen und trotzdem akzeptiert werden. Das ist mit einer der wichtigsten Punkte, weil das Ankommen im fußballerischen Bereich hilft dir ja über die Probleme des Alltags dann noch ein bisschen schneller wegzukommen. Also das ist für mich so die Voraussetzung. Aber gefreut habe ich mich natürlich auch für unsere Scouting-Abteilung, weil es nicht so einfach ist, ganz früh schon ein Talent zu entdecken und etwas zu prophezeien, was in 5, 6 Jahren dann eintreten sollte. Aber auch da haben wir uns eine Expertise erarbeitet und wo man auch wirklich guten Gewissens auch vor Eltern sitzen kann und sagen kann, heute können wir das mehr als noch vor 10 Jahren. Guckt mal die Wege der einzelnen Top-Talente hier an. Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, wenn wir uns festgelegt haben, dass es auch ein guter Weg wird. Der Weg ist ja nicht groß anders als bei Joe auch. Er hat seine Spiele gemacht bei der U23. Er ist hier von uns aufgebaut worden über einen Streichsbier. Der Trainer hat ihn langsam rangeführt an ein Niveau, wo man dann sagen kann, okay, wenn sowas passiert wie jetzt Netz, dann muss er bereit sein. Und dann trauen wir uns auch als Club, so einen Schritt dann auch zu gehen. Den letzten Schritt, ihn aufzustellen, das ist der schwierigste dann, ja, sich zu trauen. Aber das müssen wir so ein bisschen alle uns vornehmen, dass wir das wieder mehr tun, auch diesen jungen Spielern zu vertrauen, wenn sie bereit sind und wenn wir sie gut vorbereitet haben. Sonst wird es keinen Sinn machen, sonst ist es eher falsch, weil man sie in den Rennen schickt, für das sie noch nicht gut vorbereitet sind. Go training? Go training for you? I come later. Ah. I don't need warm up, huh? I come directly. Perfect. Very good. Merci beaucoup. Was trinkst du da, Espresso oder? Ja, Espresso in einem Riesenbecher. Das ist ein Kaffee. Also, du tust jetzt so, als ob das ein richtig abgefahrenes Getränk ist, aber es ist tatsächlich. Was weiß ich denn, was du noch da rein Es ist tust? nur ein Kaffee. Was tust du noch Schwarz. Einfach schwarzer Kaffee. In the Pokal, it's always special atmosphere, special game. You know, going up a man right away in the 15th minute with Ula doing a great action on the left side in his first game, we all felt, you know, so good. We then, after the one man up, that the whole first half we were all over them. We just couldn't figure out how to get a clear goal chance, and then in the end we have one slip up where, you know, we're not
technically clean with the ball, and they come down and score. To make it 1-0, it definitely hurts you going into half like this, but you still have a good feeling. You're up a man, you have so many chances, and then we come out second half, Ko right away scores, great goal with his left foot off corner. Flo has a great shot right away in the second half after that, and you feel good, but then, again, just these little mistakes, but individual quality from Frankfurt really hurt you in these scenarios, and I think that's what happened. Ich würde so eine Enttäuschung immer auch zulassen. Bei mir war die ja auch da und bei der ganzen Mannschaft war sie da, weil wir von uns ja auch viel mehr erwarten, wenn wir in Überzahl sind. Wenn man natürlich dann einen Strich drunter macht und sagt, setzt man nur die neutrale Brille auf und da sind gerade zwei Spieler mit Mamouche, Ekitike, die ganze Bundesliga auseinanderschießen, dann ist es gerade egal, ob man mit 10 oder mit 11 spielt gegen 10, dann ist das immer noch eine Qualität, die auch uns halt immer noch gefährlich werden kann. Aber die Enttäuschung an sich, die kann doch jeder nachvollziehen. Die hat jeder von uns ganz genauso. Ja? Und die Ansprüche, die wir an uns selbst haben, die können ja nicht groß genug sein. Ja? Und die müssen auch groß sein, um einfach das Letzte aus sich rauszuholen. Ich muss sagen, die Mannschaft hat die letzten 2 Tage sehr gut trainiert, also wir sind guten Mutes, also die Stimmung, was die Griffigkeit im Training, die Lust Fußball zu spielen angeht, die war extrem hoch. Jetzt gibt es einfach diese gute Vorbereitung, dann schlussendlich in eine gute Leistung am Spieltag zu transformieren. Hey, Jude. On. Okay, cool. Keep going. Ein 3-2 Männer, ne? We need to show a reaction because as a player, you never want to be embarrassed, you know what I mean? So you want to go out there and be the best player every single game, and that's something that all of us felt and all of us wanted to do. And going out against Bremen, we knew we had a great opportunity. If we win, we can, jump up far in the table, 3 points off of 4th place if we were to win. And yeah, we came out right away, 2 goals in a row, back to back. That I think for us killed the game. In by Frank Honorar as well for Kleindienst in the middle! 2 goals in a minute for Gladbach! Came out Frank, scoring right before half. Great pass by Tim. Kleindienst has found him and they're not going to catch Honorar now. On he goes! And it's 3! Then 3-0 when you're up going into halftime, it's such a good feeling. Even the coach came in at halftime telling us how much heart and how much emotions we're playing with, so it was something nice to hear and something nice to feel on the field. Then, you come out second half, score again, 4-0. And then just a little slip up
for their one goal, but it was definitely a great feeling and so much confidence within the team. Arrête. T'es tout mignon, Alter. Tu es beau gosse, en plus. Was machst du, Robin? Ja, hier ist mal der Name eigentlich. Ah, ja, okay. Topspiel für die Fohlen am Samstagabend in Leipzig. Okay, I finished like this. Just one. Go. Just one. Go. Okay, double. Go. Haben wir einfach ein bisschen die Null gehalten. Ich glaube, so einen Punkt in Leipzig, den nehmen wir sehr gerne mit. Und das Schönste daran ist, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und den Punkt halt auf jeden Fall verdient haben. I never look at the numbers, I never think about the numbers, but when you hear it, of course it's an honor and it's special to already played over 100 games for Borussia and, you know, almost 100 Bundesliga games. It's something when I first came I wouldn't have managed or wouldn't have thought that would happen this young, but that it's happened, you know, it's a big compliment to myself and gives me self-confidence to just keep going. Er hat Flügelverteidiger gespielt, sowohl rechts als auch links. Er hat in der Viererkette hinten rechts und links gespielt. Er hat andere Nebenspieler mit sich dann auch gehabt. Also das sind alles so Sachen, wo ich glaube, wenn du damit zurechtkommst und du bist heute immer noch Stammspieler und du bist Nationalspieler deines Landes geworden, du hast jetzt eine Doppelbelastung und performst immer noch so, dass du dich durchsetzt und auch gegen einen Nationalspieler Österreichs dich durchsetzt, dann sage ich allen Respekt vor Joe Scully, wie er das geschafft hat.